No vídeo de hoje, iremos fazer uma escada flutuante num condomínio na cidade de Vargem, Grande Paulista. Veja que temos como obstáculo uma caixa de inspeção no trajeto da escada. Então assista até o final e veja como fizemos para desviar desse obstáculo e acompanhar a técnica que foi utilizada e como ficou perfeita essa escada. Aí vemos a confecção dos degraus. O degrau ficou com 1,20 por 1,20. Fizemos a forma com 1,16 por 1,16 para poder fazer um revestimento em porcelanato no 45 graus. Ele ficará acabado com porcelanato numa medida de 1,20 por 1,20, para que não tenha juntas de emendas de porcelanato para ser colocado uma pedra inteira de 1,20 por 1,20. It's all the same, like some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save her now. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you how. Oh my God! Hop, 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 fire! Hop, 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 hop. Oh my God! 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 Oh my God!